Xin chào mọi người. Đây là video thứ 14 của mình trong chuyến hành trình tới nước Anh 12 ngày ha. Thì ở video này á là cái chương trình tour tham quan và thưởng thức rượu whisky ha. Một trong những loại rượu nổi tiếng nhất gọi là Scotch whisky, sản xuất tại Scotland này. Này thì xe của đoàn mình sẽ di chuyển từ cái khu vực mà bên mình ăn trưa đó, đi qua một cái khu vực ở bên kia một cây cầu ha, đi qua cái khu vực hướng về cái chỗ mà lâu đài Edinburgh á. Thì phía dưới chân của lâu đài thì sẽ có một cái khu vực, có một cái nhà này, họ sẽ cho mọi người thử rượu. Nếu vừa ý thì có thể mua, và họ cũng chiếu những cái bộ phim về cái quá trình mà sản xuất rượu, cũng như cái lịch sử ha, cái lịch sử của cái quá trình sản xuất rượu luôn. Thật ra là lúc đầu khi mà mình đi tìm các tour để mà mua tour á, thì mình cứ tưởng là họ sẽ cho mình tới cái chỗ này và sẽ được xem cận cảnh cái quá trình sản xuất rượu đó. Nhưng mà thực tế là không có được xem cái quá trình sản xuất rượu nha, mà họ chỉ chiếu phim thôi, chiếu phim, cho nên cũng có một chút xíu gọi là thất vọng đó mọi người ha. Cái mà mình thích hơn á là xem cái quá trình sản xuất rượu, bởi vì là mình không có biết uống rượu, cho nên là vào để thử rượu thì cũng chỉ nhấp nhấp môi tí xíu thôi, chứ không có uống được. Lúc này thì xe đang di chuyển trên những cái cung đường này, thì mình thấy là khách du lịch rất là đông ha nha mọi người ha. Khách du lịch rất là đông luôn, những cái con đường lớn và khách du lịch rất là nhộn nhịp. Nhộn nhịp mà có cảm giác nó nhộn nhịp còn hơn là ở ngay cái trung tâm của London luôn. Tại vì ở đây là đi rất là nhiều những cái con đường mà vẫn thấy người đông và nhộn nhịp. Váy nhá. Mình có được xuống không? Rất nhiều váy luôn. Tí nữa ở cái chỗ mình xuống đây cũng là ban đẩy mà. Không, nhưng mà mình không được đi ở đường này à? Trời. Mình đến. Tất cả mọi người trên xe đều cảm thấy rất là thích thú với cái sự nhộn nhịp ở đây ha. Gần nhà xa ngõ, nhìn đến nãy nhìn từ cái chỗ xuống xe cũng nhìn thấy, nhưng phải đi lâu lắm. Lúc đấy có cái quảng trường đông nghẹt, cái chúng thích thì ơ kia giống cái tháp ở New York nhỉ? Ở cái giờ này là cái giờ sung nhất của người ta nè. Đã chơi ở đây cho chiều tối về, tối thù ai không tắt đèn chơi. Ồ đẹp quá. Ở luôn đi chị, kiếm anh nào ở đây ở luôn. mình được ở lại 6 tháng đấy. Đúng rồi, ở lại 6 tháng, vì sao mình ở lại 6 tháng. Xe nãy giờ cũng đi hơi lòng vòng một tí xíu ha, cho nên nếu mọi người để ý kỹ thì sẽ thấy trên màn hình những cái hình ảnh này sẽ lặp lại ha, những cái hình ảnh này sẽ lặp lại vài lần, bởi vì bác Tài cần tìm cái vị trí để đi lên kế bên cái chỗ mà thử rượu đó. Này thì xe đang đi ngang cái chỗ này là cái bến xe lửa ha,
cái nhà ga xe lửa lớn của Edinburgh. Bạn hướng dẫn viên có kể là hiện tại thì một số nam giới ở Scotland họ vẫn mặc váy nha mọi người. Họ mặc váy là để biểu thị là họ cái tính dân tộc của họ đó khác với bên nước Anh, bên Ireland ha. Bởi vì họ đã đòi độc lập riêng rồi đó, cho nên họ vẫn mặc váy. Tuy nhiên thì nãy giờ đoàn mình đi ngồi trên xe thì vẫn chưa thấy ai mặc váy. Ở đây đông, mấy chỗ chết rồi. Này thấy đông quá không à? Đông lắm, ở đây đông quá. Có tên đông hơn bên Anh. Nè đông quá trời luôn. Ủa chỗ cái quảng trường này nó đông hơn cái nãy nữa. Xe của đoàn mình đó do bác tài thì không có rành đường ở những cái khu vực mà đoàn mình tới, do đoàn mình là di chuyển những cái khu vực liên tục. Do đó khi mà bác tài tới một cái khu vực mới á, thì bác tài không có rành được cái điểm đậu xe đó mọi người. Mà xe của bên mình thì khá là lớn, do đó là đôi khi là phải đi 1-2 vòng nha, đôi khi phải đi 1-2 vòng mới đến được cái vị trí cần đến. Nhờ mà đi vài vòng như vậy thì nhìn đường phố cũng được khá là nhiều. Thì như nãy giờ mọi người cũng thấy và các chị em trên xe cũng rất là thích, đó là cái sự nhộn nhịp nha, cái sự nhộn nhịp của cái khu vực này, của cái khu vực thủ đô Edinburgh này. Ngồi trên xe thì nhìn thấy người ở dưới rất là đông nha. Và những cái tòa nhà ở đây cũng có rất nhiều những cái tòa nhà nhìn có vẻ là rất cổ đó ha, rất cổ, rồi rất nhiều những cái nhà thờ. Đây là những cái khu vực xung quanh cái lâu đài Edinburgh chính ha. Do đó thì lâu đài ở trên một cái đồi cao, do đó những cái khu vực xung quanh này á, thì nó cũng ở theo những cái triền núi đó mọi người ha, những cái triền đồi đó. Do đó thì sẽ có những cái đoạn đường nó dốc ha, dốc lên dốc xuống nha. Mọi người thấy đến đây cũng sẽ thấy rất là nhiều xe buýt 2 tầng đó mọi người. Xe buýt 2 tầng ở khu trung tâm này thì nhìn gọi là gì ta, gọi là toàn là nhà không đó ha. Mọi người nãy giờ ngồi trên xe nhìn cùng mình thì cũng thấy là ở đây là nhà rất là nhiều ha. Cái khu phố này thì có vẻ như là từ thời xa xưa nó đã nhộn nhịp, nó đã sum túc như vậy rồi. Đây là tòa nhà Thư viện Quốc gia của Scotland. Thấy ta đi ngoài đường đông quá. Thủ đô Edinburgh của Scotland đó, thì theo các tài liệu á, thì đã có lịch sử hình thành tới 8.000 năm trước công nguyên. Phải nói là rất là lâu đời ha. Do đó thì cả cái thủ đô này đã được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Lúc này thì xe của đoàn đã
đã đi lên tới phía trên đồi cao rồi ha, lên khá là cao rồi đó, cho nên nhìn xuống phía dưới thì thấy nhiều cái vị trí mà lúc nãy đi ngang, nhìn xuống thấy một góc của thành phố. Này thì đường nó nhỏ rồi cho nên xe sẽ không có di chuyển được, cho nên cả đoàn mình sẽ bắt đầu xuống đi bộ để đi tới cái gọi là nhà thử rượu đó mọi người ha. Đi lên một con dốc, xung quanh chỗ mà nhà thử rượu thì cũng có thể nhìn thấy được rất nhiều những cái công trình kiến trúc cổ và cao. Từ cái chỗ này thì sau khi mà tham quan cái chỗ thử rượu xong thì cả đoàn mình cũng có thể đi bộ lên tới lâu đài. Bên chỗ thử rượu thì họ chia đoàn mình thành hai nhóm ha. Nhóm đầu thì sẽ đi trước khoảng 10 phút rồi mới tới nhóm sau, và mình thì đi theo nhóm sau ha. Lúc nãy thì nhóm của bên mình thì bắt đầu cái hành trình vừa tham quan, vừa được xem phim, giới thiệu về những cái xa xưa mà người ta bắt đầu làm những cái men rượu ha, rồi sản xuất rượu như thế nào, một cái hành trình rất là dài để tới ngày hôm nay mà người ta tạo ra được một cái công thức gọi là xuất sắc ha, một cái công thức mà những người mê rượu đều thích. Ở cái phần này thì mình để nguyên cái phần lời tiếng Anh của cái bạn thuyết minh nha, bởi vì mình không có rành tiếng Anh nên mình không có dịch được. I am born from the storm. I began life in the rains that fall across this land and fill its veins, coursing through burns and rivers, from a trickle to a torrent. I am a primal force as old as time. So as the water falls from the heavens, it courses over the rocks, through the heather and the peat, sinking deep down into the Scottish soil. And every little bit of land that this water touches picks up distinct parts of that region of Scotland. Very unique, distinct, pure water, perfect for making our Scottish whiskey. Also known as whishky, which in Scots Gaelic literally translates to the water of life. Every distillery will have its very own special water source, be it an underground spring such as this one or a stream rolling through the hills. You may have noticed it rains a lot in this country. We don't really mind that though, because we have a saying that today's rain is tomorrow's whiskey. So water is an extremely vital component, a major part of the process. It is, yes, an ingredient. It is also used to clean and cool distilleries. It is also used to grow our second ingredient, barley. Every year, each ear of barley will turn from green to gold before it's ready to be harvested. Once it is ready to be harvested, the starch will be taken out of it, and this barley will then be ready to be gathered up together and taken to the next stage of the process, and that is called malting. We're not going to talk about that in this room though. In just a second, we're going to go over to the next room of our tour, where we're going to learn about the specifics of the production process. So just follow me. So in the last room, we went through
said, in this room we are going to actually look at the production process. What does that entail? What does that mean? What does that even look like? What tools are used? That's what we're going to learn about in this room. Here at the Scotch Whisky Experience, we are very theatrical. We have a bit of a flair for the dramatics. We will employ anything and everything we can think of to get you to fall in love with Scotch Whisky. Down here, they're just going to act as visual aids to help us along through the process. It's always nice to look at stuff a little bit. In just a second here, we're going to see a virtual image of a typical day-to-day distillery. You can see its very own water source running just behind it. In every distillery, there will be 3 main warehouses. One for distilling, one for maturing, and one for malting, drying that barley. So we're going to find out just what happens inside these distilleries. Making malt whiskey begins with a clever wee trick. The barley is fooled into growing by steeping it in water. Then spreading it out on the malting house floor to germinate. As it germinates, the barley generates heat. It must be turned frequently to ensure that germination is even. To stop it growing, the barley is dried with warm air in the malt kiln. Or over a peat fire if a smoky flavour is desired. By now, the germination process has unlocked the starch, which is required for the next stage. At the mill, the malted barley is ground into a coarse flour called grist. It's a very noisy process. When the grist is mixed with hot water, the starch turns into a sugary liquid called wort. This process happens in the mash tun. After mashing, the wort is cooled. Only now can another special ingredient be added: yeast. A violent reaction begins. The washback becomes a trembling, bubbling cauldron as wort and yeast collide in frenzied fermentation. The yeast greedily devours the sugar, creating alcohol. Eventually, the yeast dies off, but its work is done. A strong, beer-like liquid called wash is the result. The wash is now a step closer to becoming a single malt whiskey. Now the distillation process can begin. The liquid is heated in a pot still, and because alcohol boils at a lower temperature, it separates from the water. This alcoholic vapor rises up the neck, and as it cools, it condenses back into liquid. But it needs to be distilled again to further increase its alcohol content, and that takes place here in the spirit still. Each distillery has its own unique shape of copper pot still, another factor that ensures each whiskey will have its own unique flavour. This time, the spirit is transformed. It is now around 70% alcohol and is known as New Spirit. So this new spirit will then be taken from that still and moved into this device right here, which is called the spirit safe. The still person will then cut the spirit into 3 sections: the head, the heart, and the tail. The head is overly distilled. It's poisonous to humans. We cannot drink it. The tail isn't distilled quite enough. Bit of a Goldilocks situation. And then what we're really looking for is the heart of the run, that sweet spot, perfectly distilled bit of the spirit. And that's what gets pumped into the oak cask, ready for the next stage of production, that is maturing.
So if you follow me, we're going to head deep into the cask. Years to master the art of coopering, and it is extremely hard, intensive, laborious work. The reason we use oak for casks is that it is a very strong wood, but it is also porous, so it allows the spirit to breathe. The predominant place we get our casks from is my home country, the United States of America. This is where we get American white oak wood that came from the state of Kentucky that used to house bourbon. This white oak wood gives it sweeter flavors like caramel and toffee. The second place we get the majority of our casks from is Spain. This is European oak wood that in the region of Jerez used to house sherry or fortified wine. This European oak wood gives it richer, spicier, fruitier flavors. We begin by charring the casks. For older ones, this rejuvenates them entirely. For newer ones, it simply helps the wood open up to let the flavors seep into the spirit. You can use casks 3 to 4 times before they're spent. Once they are, you can smoke salmon, make gallery furniture. Here at the Whiskey Experience, we have our name tags made out of old cask barrels. You can see the new spirit filling up the cask now. This will be anywhere between 63 and 70 degrees alcohol by volume, 70% alcohol by volume. It will of course lower over time, but it can never get lower than 40%, the first qualification to be called Scotch whiskey. It will then sit here for a minimum of 3 years on Scottish land. The other 2 requirements to be called Scotch whiskey. This spirit will often sit here much longer though, 5, 10, 15, 20, etc. years. Maturation is essentially the ultimate game of patience and time. While the spirit is maturing, it will be housed in what we call bond warehouses all around the country. These are not temperature controlled. So in the winter here in Scotland, it is especially freezing in these warehouses. During the summer, it's just a little cold. What you see happening here is evaporation. Fun fact, we lose 2% of every cask every year merely to evaporation. That's the equivalent of over 150 million bottles a year lost. And as it evaporates up to the heavens, here in Scotland, we call that the angel's share. And we like to make a joke that there must be quite the cracking angel party over Scotland at all times. So now you've discovered how nature's ingredients and time itself have been harnessed in my making. I am created where tradition, science, magic and myth all meet. My journey began many years ago in Scotland's wildest landscapes, and soon it will reach its final destination, your glass. Right, I'm off to join the angel myself. So ladies and gentlemen, for the second half of our tour, we are going to be going upstairs. Going upstairs requires to walk up 2 flights of stairs. We have an elevator. Does anyone have a preference for using the elevator? Nó tạo mình cảm giác thôi chứ đâu có giúp nhất đâu. Yes. Okay, for those of you who need the elevator, if you come first, I'll put you in there and then the rest of us will go downstairs. I did tell you one thing, that there was only 3 ingredients involved in whiskey making, no more, no less. It was a little bit of a lie. There is a secret 4th ingredient involved in whiskey, and that is, of course, Scotland herself. I know it sounds a little bit cheesy, but it really kind of actually isn't. We have talked a little bit about and will continue to discuss just how much climate differences, regional differences, shapes of the still, the casks, what land the water has touched, really is inextricably linked to the character of the whiskey. We're going to go through the regions, the lowlands, the highlands, Speyside, Campbellton, and Islay. You may have noticed these little cards I handed you on your way in. Those are scratch and sniff cards. So along the way, I'll ask you to scratch the corresponding circle and you will get an exaggerated aroma of what you should expect these whiskeys to smell like. They are not taste cards, so please do not lick them.
We're going to go ahead and start with the lowlands. The region below the imaginary line of the Firth of Clyde to the Firth of Tay, the lowlands are exactly what they sound like. Long, vast, bushy, low lands. Perfect for growing our Scottish barley. The majority of the population lives here in the lowlands, and they are not short on golf courses. From Glasgow, the metropolitan city with a rich industrial heritage, to Edinburgh with its enchanting castle and Arthur's Seat majestically looking over the city. Edinburgh is an international and cultural hub. Every year it hosts Europe's largest arts festival and the Royal Military Tattoo. It's no wonder that thousands of visitors flock here every year, such as yourselves, to enjoy attractions like the Forth Railway Bridge, also known as the Gateway to the Highlands. Now, lowland whiskies are going to be citrusy and also very grainy, cereal grains, so toast, malted barley, oat biscuits, various cereal grains. So if you find that yellow circle on your card there, give it a bit of a scratch. You should smell a bit of citrus, maybe even a little grapefruit. Next, we're going to move to the grandiose and expansive Highlands. The big city of the Highlands here is Inverness. Yes, it is just next to that very real and elusive monster. If you drink enough whiskey, you just might see her. The Scots were very good at naming things. As the lowlands are low, the Highlands are high. With grand mountains, deep water lochs, and a coastline able to rival anywhere on Earth. This more dynamic terrain gives way for a complex and more robust whiskey. You can see attractions like the Glenfinnan Viaduct from Harry Potter, or the Island Donnan Castle from James Bond and Highlander. During the summer, it's carpeted in this beautiful pink heather, and if you go for a visit, you might be lucky enough to meet a local. Highland whiskies are slightly nutty, sweetness with honey, not like caramel, that's different, but predominantly floral. So if you find that little purple circle on your card, give it a scratch, you should be smelling that delicate aroma of heather. Next, we are headed to Speyside. It is tiny, but ooh, is it mighty. This little region, nestled between Inverness and Aberdeen, is actually home to just under half of the distilleries in all of Scotland. It got its name from the glorious River Spey that runs right through it. The River Spey is Scotland's fastest moving body of water. It is directly fed from mountain ice melts over ancient granite. This gives it an extremely low mineral count, which makes this water very pure and soft, perfect for making a whiskey. Speyside's beautiful dense forests and lush background make for a beautiful backdrop to the distilleries here, of which you never have to look further than the skies for these iconic pagoda rooftops. Speyside holds the title for the largest cooperage in the UK, and this shows you just how much whiskey comes out of this small region. Speyside whiskies are going to be fruity. That's the bottom line. Fresh fruits, orchard fruits, dried fruits like raisins. So I'm sure we know the drill by now, folks. Find that little blue circle on your card, little scratch. You should smell fresh pear. Next, we are heading to Campbellton. This is the most remote part of mainland Scotland, all the way down the Kintyre Peninsula. Campbellton is only 100 miles away from Edinburgh as the crow flies, but if you actually wanted to go there, it would take you double the time because of Scotland's winding roads. The Gulf Stream of Mexico runs just by this area, making it on average slightly warmer than the rest of Scotland. Don't let that fool you though, that water is still very cold. Back in its heyday, Campbellton used to have its own fleet of ships and 30 distilleries. Unfortunately, because of varying historical events like
despite the Great Depression, the consequences of both world wars, there's now a mere 3 distilleries remaining. Don't pay that too much mind though, because the remaining 3 definitely do not shy away from that maritime character. Hamilton whiskies are going to be a little sea salt brine, a bit of toffee and apple, but mostly, importantly, vanilla. So you find that green little spot on your card, you should smell vanilla. Now last but certainly not least, my own personal favorite, Islay. Islay is the only island off the coast of Scotland that is not encompassed in the Highlands region. It was too special, it got to be its own region. It is an extremely dramatic and beautiful part of the world. Its coast has been battered, shaped, and carved by the Atlantic for millennia. There are a dozen distilleries on Islay, all distinctively Islay, but they all do have one commonality. That is its smoky, fiery characteristic that comes from peat. This is peat. It is coal in its pre-form. If you give it another 2,000 years, it will be coal. So it's moss and organic material. Islay is known for its beautiful beaches, stunning wildlife, and because there's nothing that sits in between it and the coast of Canada, it has some of the best sunsets the UK can offer. Perfect place to enjoy a wee dram. Islay whiskies are going to have a little seaweed flavor, medicinal aromas like iodine, but predominantly cigar smoke, wood smoke, peat smoke. So if you find that red area on your card, you should smell smoke. If you can't smell the red one, I don't know what to tell you. So we've gone through the 5 different regions of where whiskey is made here in Scotland. I don't know if anyone has noticed yet, but we've only talked about one kind of whiskey. That is single malt Scotch whiskey. Chương trình mà giới thiệu cái lịch sử và cái quy trình sản xuất rượu á, là khoảng hơn 20 phút. Và lúc này thì bắt đầu tới cái tiết mục là thử rượu của nha mọi người. So grain whiskey came about in the 1830s when an Irish tax collector by the name of Aeneas Coffey patented this continuous still. It changed everything because it allowed him to use other grains like wheat, rye, and corn instead of planting barley, waiting for it to grow and be ready to be harvested, and processing it. It saved a lot of time. So they would take this grain whiskey, mix it with the single malts, and give it the very clever name of blended whiskey. So right now, you're sitting in a typical 1870s sample room, a blender's room, if you will. This is where master blenders would meet from all over the world and put their noses and their palates to the test to create the perfect blend. Now, about a couple hundred years ago, it was actually Irish whiskey that dominated the market entirely. It was smoother, creamier, much more enjoyable. To be blunt, Scotch whiskey was foul. It was fiery, incredibly inconsistent, and wildly unreliable. With the invention of grain whiskey, that smoother, more palatable drink, they mixed it with these potent single malts, and that put Scotch back on top where it has remained ever since. Right here in Edinburgh in the 1830s, a man by the name of Andrew Usher created the first blend. Now he was a tea blender, and back in that time there were way too many tea blenders in Edinburgh, none of them were making any money. So he tried his luck at using his blending skills to blend whiskey. It spread like wildfire in Edinburgh down to London, where it then grew international acclaim. Now if you're a bit of a Puritan, and you tend to have a preference for single malt whiskeys, I completely understand that. I am that way. Nevertheless, we have a lot to thank these master blenders for because they demanded standards and consistency in the industry. So the bottle you buy today will taste the same as the one you rebuy in 2 years. Now, if I could direct your attention to the bottles just below and in front of you, we're going to look at having 30% of your single malt. If you want something a bit lighter, a bit more refreshing, milder, you'd add a Speyside and a Lowland.
If you want something with a little more depth and character, you'd add a Campbellton and a Highland. If you want that fiery Isla, you're of course welcome to add, but in caution, very sparingly. It is incredibly easy for these Islas to completely overpower and dominate the blend, and that's not the goal. The goal of a perfect blend is to have every component work together in unison to create harmony, not have one component stand out more than the other. Now I've been talking your ears off for a little bit. I'm going to hand you over to our resident ghost here, Douglas. Better. Allow me to formally introduce myself. Douglas McIntyre, Master Blender, deceased. They've done a grand job in telling you the basics of my art, but let me try to paint you a clearer picture. Grain whiskey, which makes up the base of the blend, is like the canvas of a painting. You may not pay much attention to the canvas, but if you think about it, it needs to be the right quality to absorb and display the beautiful colours in the artist's palette. In fact, any masterpiece is only as good as its canvas. It's the same with grain whiskey. You may think it's only there in the background, but without it, there would be no great blend to enjoy. In the same way that the artist subtly mixes many different colours together to create his masterpiece, the blender blends the flavoursome single malt whiskies expertly with the grain whiskies to create something unique and magical. And there you have it. A masterpiece. But enough from me. I'm giving you from the most exciting part. Too right he is, guys, so this is the most exciting part. This is where you are going to try your whiskey. You may have noticed these rainbow-colored circles appear on your table here. Those are indicators of which one you would like to sample. If you want to try a lowland, that bit of citrus, cereal grain, something very mild, go ahead and put your glass on the top right orange circle. If you want a highland, something with a little more complex, more character, a little layer, put your glass on the far right pink circle. If you want a Speyside, something fruity and light, put your glass on the bottom right green circle. If you want a Campbellton, a little bit of sea salt and vanilla, put your glass on the bottom left yellow circle. If you want that fiery Isla, put your glass on that fiery red on the far left. And if you want a blend, a bit more smoother drinking, put your glass on the top left multicolored circle. My colleague and I will come around to pour your whiskeys. Please do not drink them yet. Exercise a little restraint. We're going to go somewhere much more special than this to have a guided tasting. Có 5 cái vị rượu ha, theo cái màu nè, để mà mình có thể chọn để mà thử đó. Thì mình hai người nên cũng có chọn 2 cái vị rượu. Tuy nhiên khi mà thử thì thật sự là không có biết và không có phân biệt được là cái rượu nó vị gì đó mọi người. Cái ly mà thử rượu này đó mọi người sẽ được tặng nha. Sau khi uống rượu xong thì có thể đem cái ly về làm kỷ niệm luôn. Sau khi xem phim xong thì sẽ được thử rượu. Thử rượu xong thì sẽ đi qua cái phòng họ trưng bày những cái chai rượu và giới thiệu và để cho mình mua những cái chai rượu mà hiện giờ họ đang bán nha. However you like drinking it. It doesn't matter if it's a bit of water, an ice cube, even Coke or ginger ale, whatever you like, as long as you are enjoying your whiskey. That's really all that matters. But for the sake of learning how to analyze our whiskeys, we are going to have it the traditional way, neat. So if all of you could grab your glasses from the base, hold them up to the light. We're going to use our first sense for this. We're going to look at the color.
Just looking at the color of your whiskey can tell you a lot. Ở cái khu vực mà họ bán rượu này á, thì họ trưng bày rất là nhiều những cái chai rượu ha. Những cái chai rượu này thì có lẽ là từ rất là lâu đời cũng có, rồi mới cũng có. Nói chung là quá trời, nhưng mà mình thì không có biết một chút xíu siêu nào về rượu hết. Cho nên nhìn cho vui vậy, rồi chụp vài tấm hình làm kỷ niệm thôi. Tới khúc này á, thì nếu mà ai muốn mua rượu á, thì sẽ ở lại nghe cái phần giới thiệu tiếp và mua. Còn như nhóm mình thì hầu như không có ai mua hết, cho nên đứng xem một hồi thì tự đi ra ngoài ha, tự đi ra ngoài thì sẽ đi qua thêm một vài cái tầng nữa, họ cũng trưng bày và giới thiệu bán rượu. Ngoài ra thì cũng có thêm một vài cái chỗ là họ trưng bày bán thêm những cái vật kỷ niệm khác ha mọi người, rồi một số cái thực phẩm khác nữa. Sau khi mà đi ra khỏi cái khu vực mà thử rượu á, thì nhóm của mình sẽ tự di chuyển đi lên phía trên chỗ lâu đài Edinburgh để cùng với nhóm mà ra trước đó ha, cùng với nhóm mà ra trước vào phía trong của lâu đài để mà tham quan. Video này của mình đến đây là kết thúc ha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp là cái phần mà tham quan lâu đài Edinburgh.